Mhm. Hardware and software protecting computer systems. This is one of our uh, lecture. Introduction, classification, software data protection, hardware data protection, technical means of information protection. Введение, классификация, программные средства защиты информации, аппаратные средства и технические средства защиты информации. Так, introduction. At the end of the 20th century, having moved to a new stage of development in the fields of information and telecommunication technologies, mankind realized that in order to introduce them into everyday life, a stable system of protection of its automated workplace is needed because the loss of information can cause um, nearly both the development of the country and their safety. Its safety. Possessing confidential information or information containing state secrets it's necessary to ensure reliable protection of the automated workplace from unauthorized access in the field of information security. Uh, Classification. In general, the means of ensuring information protection uh, in terms of preventing deliberate actions depending on the information methods can be divided into groups. Technical hardware means software, mixed organization. So what is technical tools? Технические или аппаратные средства. There are devices of various types, for example, mechanical, electromechanical, electronic, and etc., that solve information security problems with hardware. They prevent access to information, including by masking it. То есть технические или аппаратные средства — это различные по типу устройства, механические, электромеханические, электронные, которые аппаратными средствами решают задачи защиты информации. Это технические средства. This is technical tools, and hardware includes um, noise generators, surge protectors, scanning radios, and a host of other devices that block or detect potential leakage channels. То есть к аппаратным средствам относятся генераторы шума, сетевые фильтры, сканирующие радиоприемники и множество других устройств. Преимущества. The advantages of technical means are associated with their reliability, independence from subjective factors, and high resistance to verification. And weaknesses, disadvantages of hardware tools, lack of flexibility, relatively large volume, and weight high cost. The software tools, программные средства, includes programs for users identification, access control, information encryption, removal of residual working information such as temporary files, test control of the security systems. То есть программные средства включают программы для идентификации пользователей, контроля доступа, шифрования информации, удаления остаточной информации, типа временных файлов, тестового контроля систем защиты и так далее. Так. The advantages of the software are versatility, flexibility, reliability,
ease of installation, the ability to modify and develop. Disadvantages of software tools: limited network functionality, the use of some of the resources of the file server and the workstations, high sensitivity to accidental or deliberate changes, possible dependence on the type of computers, their hardware. Так, следующее, next is mixed hardware. Mixed hardware, то есть смешанные аппаратно-программные средства, защиты информации. Mixed hardware software implements the same functions as hardware and software separately and has intermediate properties. Смешанные аппаратно-программные средства реализуют те же функции, что аппаратные программные средства в отдельности и имеют промежуточные свойства. The next type is organizational means. Организационные средства. Organizational means consists of organizational and technical. Складывается из организационно-технических, preparation of rooms with computers, laying of cable system, taking into account the requirement to restrict access to it in the future, and organizational and legal, national legislation and work rules established by the management of a particular enterprise. Складывается из организационно-технических и организационно-правовых. Национальное законодательство и правила работы устанавливаемые руководством particular enterprise, конкретного предприятия. What about advantages and disadvantages of organizational means? The advantages of organizational tools are that they allow you to solve many diverse problems, are easy to implement, quickly respond to unwanted actions in the network, and have unlimited possibilities for modification and development. То есть преимущество организационных средств состоит в том, что они позволяют решать множество разнородных проблем, они просты в реализации, быстро реагируют на нежелательные действия в сети, имеют неограниченные возможности модификации и развития. Disadvantages of the organizational needs is high dependence on subjective factors, высокая зависимость от субъективных факторов, including the general organization of work in a particular department, в том числе от общей организации работы в конкретном подразделении. The main reasons for unauthorized access. Основными причинами несанкционированного доступа являются hardware configuration errors, ошибки конфигурации оборудования, insecurity of means of identification and authentication, poor software, то есть надежные средства идентификации и аутентификации, некачественное программное обеспечение, deliberate theft of information from a protected computer and its further distribution, and then listening to communication channels when using an unprotected, weakly protected public network, use of malware. Malware это у нас вредоносное программное обеспечение, использование вредоносного программного обеспечения. Так, hardware application, применение аппаратных средств in order to protect information from unauthorized access. There are a number of specially carried out measures. For example, hardware applications, installation of filters, firewalls, установка фильтров, межсетевых экранов, keyboard lock, блокировка клавиатуры,
Authentication devices, personal certificate, the use of electronic locks on microcircuits, использование электронных замков на микросхемах. Application of software tools, использование, применение программных средств. Using a password to access the computer, использование пароля для доступа к компьютеру, and the use of BIOS, да, BIOS, Basic Input Output System Password Protection Tools, rules on the BIOS itself and on the personal computer as a whole. Использование средств парольной защиты BIOS, как на самом BIOS, так и на персональном компьютере. Так, следующий application of hardware and software. Применение аппаратно-программных средств. Use of hardware and software trusted downloads. Тут использование аппаратно-программных средств доверенной загрузки. Application of encryption. Применение шифрования. Encryption. So encryption is the transformation and coding of open information into encrypted for the transmission of closed information or information constituting a state secret of information through unprotected communication channels. То есть шифрование – это преобразование или кодирование скрытой информации в зашифрованную для передачи закрытой информации или сведений, составляющих государственную тайную информацию по незащищенным каналам связи. Often, the encryption algorithm itself is known to everyone, and the key with which you can decrypt this message is classified. Зачастую сам алгоритм шифрования известен всем, а ключ, с помощью которого можно расшифровать данные сообщения, засекречен. Так, organizational activities. Проведение организационных мероприятий. Implementation of access control, осуществление пропускного режима, storage of information carriers in closed access, хранение носителей информации в закрытом доступе, and the restriction of persons having access to the computer. Ограничение лиц, имеющих доступ к компьютеру. Так. Those in order to ensure the security of your computer by means of trusted boot hardware and software modules, you must monitor the hardware of both the computer and the trusted boot modules. Ensure the impossibility of starting the computer from external media. Update trusted boot modules in a timely manner while adhering to procedures to ensure that software updates are secure. Keep user credentials private. Provide additional protection for your computer when working on a shared network. То есть таким образом, чтобы обеспечить безопасность компьютера посредством аппаратно-программного модуля, проверенной загрузки, необходимо осуществлять контроль аппаратного обеспечения компьютера, так и модуль проверенной загрузки, обеспечить невозможность запуска компьютера с внешнего носителя, своевременно обновлять персональный компьютер модуля доверенной загрузки и